to ATP. So the oxidation of NADH and FADH2 carried out by oxidative phosphorylation. The pathway is called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation represents two processes. أجل السنة معناها نيجيشن it's okay. أبغى نسأل diagram كم الجوانب وتنباسة كم دواي أو كفوت على والله سعيد أكن شلون سشر حكا بالمقابل بين diagram كتير يشتغل أو كتزور أساتذة. So oxidation of NADH and FADH to an electron transport chain. This is the first step, and the second one. Okay, it's phosphorylation of ADP to produce ATP or energy. So what's electron transport chain? We said it is a final pathway in aerobic cells. A protein, fat, carbohydrate, can pass on. How many final pathway can clear? Electron transport chain and oxidative phosphorylation. What she كان هذا كمان أولا كلو molecule protein and fat and glucose. She دبكين ATP دبكين. So don't forget if I'm ATP دبكين. So it's the final pathway in aerobic cells. Of course, it has mitochondria. The cell should have mitochondria. But we can pathway لا كروات لا كروات لا inner mitochondrial membrane. طبعا عادي mitochondria. So the cell should have mitochondria in order for this pathway to happen. So it's the final pathway in aerobic cells by which electrons derived from various substrates, glucose, amino acid, fat, are liberated to oxygen in the form of that we breathe, or oxygen breathing again, which is then reduced to water, and the energy is used for phosphorylation of ADP to ATP. أنا شباز الدياجرام تاعي بس مثلا شلون process هذا شلون oxygen أقرب water شلون الإنرجي ما عندها سكر. So the location is in inner mitochondrial membrane. So this is a summary of what's happening in the electron transport chain. We receive a lot of NADH in many pathways, including TCA cycle. TCA cycle, NADH is very produced again. FADH2 is very produced again. So, NADH legal FADH2. The pathway ka ignoring the electron transport chain, ignoring NAD, we check the pathway can interject. Jarek it chidu sakato NADH electron can have the electron transport chain. Electron transport chain يكون بخيط يعني تشيكا chain transport electron البوها. The complex كتير ممكن chain يقوى زنجيرية electron كان بو أجزته. So electron كلا سي NADH شكله بام chain يعرض. باشا كلام chain يعرض electron كأشياء تسر شو أشياء تسر أو أكسجين كم شو ويديني أكيد. تلاقي هيموجلوبين كمان راحته. أكسجين أقربه شيء أقربه water أو energy كلا electron كأبيتوا لشوي ATP إما كان جسمه بكاينه. أنا بشوي في كل. شو بيجي electron transport chain oxidative phosphorylation ده مش شغله. لقول من الجوانب بتعبازه كم دانا كشون رأيه. طبعا إنه طبعا أجل هنا سيرفيس orientation pain أنا أنا mitochondrial matrix أنا mitochondria أنا سايدا أوكي. أنا كويا أنا cytoplasmic سايدا. أنا كويا إنه mitochondrial membrane. أي باشا كات إنه ما نبي outer ما نبي بس يباسي outer لكن بس يباسي outer mitochondrial membrane لكن any idea؟ Yes, it's highly porous. يعني allowing for base substance كان كذا تدي خوان بينه وبين تبرو بس ينادي. أو obstacle كدرس لك أو بيسي بcomplex كان هي بوي electron جزء كان يعني inner membrane. That's why we didn't talk about the external or outer membrane because it is highly porous and allow most of the substance to go freely in and out from cytoplasmic side to the outer membrane. But the inner membrane is the obstacle or the part that we should deal with regarding electron transport chain. Electron transport chain can make the inner mitochondrial membrane now. Got mitochondrial side, this is cytoplasmic side, and this is inner mitochondrial membrane. إما شيء معناها إما أمانة NADH كلا pathway كان دسمان كوتوا electron كده بينين energy كده بينين دي كده ATP. كواتا
يكم سورسين انرجي لباثوي كان بخير من كيا NADH هل هي مولكيول سي ATP موجود سرعة كانت السورس في زور باشي ATP NADH كالباثوي كانوا درزبوا يكم كومبلكس أبيني لإنر mitochondrial membrane كبيوترشي NADH dehydrogenase or what's called complex 1 باشا يعني أم كومبلكسات هايبة NADH شي أفعت أم NADH dehydrogenase إلكترونك لا NADH ور أبي NADH أقول بشي أقول NAD جاري كتير أشتو باثوي كان NADH دروسكا إلكترون أبي NADH dehydrogenase or complex 1 جاري كتير NAD دروسكا همش شوي على هذا بالدوام فاعتبر حاليا إلكترون NADH هو هاوبوكه هو complex 1 in the inner mitochondrial membrane فاعتبر إلكترون الليرو بناوشي مكان فوق بوكه هو enzyme Q or UBQ فاعتبر يكمشت NADH يت complex يبغى طبعا أنا ممكن نرى مهمة بيزانين لباري NADH or dehydrogenase or complex 1 أو inhibitorاني كالسيلتي طبعا دو inhibitor معناها هي كان روتينونا which is one of the type of insecticide and one of them is barbiturate. Barbiturate نوع كلا anti convulsant يعني بوست سيجر وإبليبسي بكارة inhibiti am pathway ليه بسالي قد برشو أجر am pathway زر بيشي بسبب بم شتانا من energy دروس أكا بله how das خوش فاعتت source of intermediate شو molecule أكا FADH2 yes طبعا أو energy يعني أو دروس بني FADH2 قد بقى NADH still we are making energy أجر بيتو inhibiti am pathway هذا drug يعني insecticide Again, if the pathway has been inhibited or this complex has been inhibited or shut down, still we are making energy by these three bypass reactions. But the energy is not much compared to the normal person. The major source of the energy is come from NADH, not from FADH2. Okay? So if they ask, are we still making energy in the presence of barbiturate or in the presence of rotation? You say yes. We make it from FADH2, which are making a bypass reactions. يعني شيء bypass يعني bypassing M complex 1 again, but it is not much energy compared with NADH because most of our energy come from NADH. Okay? كواتا electron complex 1 ودي قلت يا بكي يا بكو enzyme Q or called UBQ. ليرا سي bypass reaction معناه كبار بتعملتي يكي كان TCA cycle أو يا فنبت تناوانه Peter complex 2 or called succinate dehydrogenase شيء دوسها FADH شيء دوسها. FADH2 produce the complex 1 يكسب bypass أمامها يت إلكترونك يا بكير بكو enzyme Q يكو enzyme Q ليور أجل okay another way is from the fatty acid CoA dehydrogenase عملنا beta oxidation fatty acid ويا عملنا lipid metabolism أيضا أنا ربطي ب nectar carbohydrate only but this is another source of FADH2 that gives its electron to coenzyme Q another source is glycerol 3 phosphate glycerol phosphate shuttle عملنا shuttle was the way هن المولكيول كان help هذا cytoplasm or mitochondrial site. We didn't talk about this because it's not important. But just know this is one of the bypass reaction and generate FADH2. So TCA cycle, this shuttle, and the beta oxidation of fatty acid generate 3 or bypass reaction, generate FADH2 and give it to UBQ9 or enzyme Q. We call these 3 bypass reactions because they are bypassing complex 1. They are still making energy in absence of the complex 1. Okay? فهذا إسا شو معناها؟ إلكترون بتشينا كأعلى. سيرك لما نشتكي ترمانيا لما بس بروتون أبا. سيرك NADH كجاء بيتواني أم H كجاء بيتواني. Negative particle, which is the electron, go through the chain, while the remaining part, which is the proton part, will go through this complex out to the cytoplasmic site. ويدور دليل شيء ما بكو بيتوا proton كو بيتوا. بيوتري proton gradient. Gradient يعني شيء يعني لا يزورا لا يكم أبي إما بالانس يبقيها باشا يعني بروتون يتدرو يتسايتوبلازميك سايدرو هو أبي تراش تبي كذا بناي بروتون جريدينت نبي شيء يبقى أبي أم جريدينت كوركت كم تعرف شلون ثاني شلون أم بروتون أنا هني نو ميتوكوندريال سايت أوكي هاي استي بيشتو بس برسالي هي واضحة أو كذا بيشتنا هو إنزيم كيو off. Then electromechanical enzyme Q يتصل complex 3. There is not a content to start the complex
مجموعة بيكاتو content زور بتاعي بس من كلام بدون معناها we don't need to remember what's inside the complex 3 or complex 1 or complex, for example, 4. In 4, I will tell you what's important and what's not important. So it's complex 3. The electron will flow from complex 3 to cytochrome C and then go to the complex 4. So still proton is going out. When you give electron, still proton going out to the cytoplasmic side and make what's called a proton gradient or sometimes called proton motive force. Okay. Then electron will flow to the complex 4. The complex 4 are مهمة ميزانية. أول مهمة ميزانية هنا أولها in the complex 4 the iron is present in Fe+3 state. Okay? Iron man here the complex 4. Let's take the guy. ميزانية iron man here the +2 state وiron man here the +3 state. Okay? Iron the complex 4 is present normally in a +3 state. So when electron going to this complex, the electron will go on to Fe+3 state. هذا شيء Fe+2. وانيا روبا Fe+2 أم أيرونيات إلكترونية بأكسجين أجورته Fe+3. أكسجين هذا بالمقابل أجورته شيء بواتر. كواتي يعني شو؟ إلكترونية هات set Fe+3 Fe+3 هو Fe+2. Fe+2 إلكترونية بأكسجين كنتيبه واتر. وإذا غيروا Fe+3 بالدوام من الحلقات إلكترونيكيتي عشان تسوي Fe+3 هذا شيء Fe+2 إلكترونيكاية بأكسجين أقريته بلو Fe+3 ماشي وشي باسي أماكن because we have a compound that inhibits both Fe+3 and Fe+2 كانت أمازومي هما كليتي بدي كشون رؤيا compound ما هي Fe+3 inhibit هيك compound شانه لستيتي Fe+2 باين ديكا inhibit هيك أنا على شيء كبتاعه okay فهذا مهم اللي لا ويبزاني we have Fe+3 or iron in Fe+3 state. Once the electron is coming to iron, it will convert to Fe+2, and then the electron will give up to the oxygen. Oxygen convert to water, and Fe back to Fe+3, and the cycle will continue. فهذا بمشي ويا oxygen موجودة شيء بwater. Okay? تيجي أو Fe+3+2 شمرية. Okay. طبعا وين مهمة اللي بيزاني أولا كإنهبيتر معناها أو أم complex 4. شي معناها cyanide معناها لقل carbon monoxide. Both of them are fatal يعني شون killer يعني أتواني كسكبو كوجي. بوتشي cyanide بايندي شيء بايندي Fe أكانها +3 state. كبايندي Fe كله +3 state كواتا electron flowing شيء أوستيل. كوستا إذا توتشيت electron كان flow ناقد energy درزناقي. So it could be fatal. It is deadly poison. So the cyanide will bind, its inhibitor will bind in Fe+3 state, inhibit electron transport chain, and stops electron from flowing to oxygen to make water. Okay? بعكس CO1, CO معناه or carbon monoxide معناه. أم bind تشيكا. كF بورا Fe+2 يكسر إذا CO هذا لوناويا يصير يعني يكسر bind Fe أكانها +2 state. شيء ترزاني شيء ترمانها Fe+2 تابعت. شيء ترمانها Fe+2 تابع. Iron Fe+2 state. Hemoglobin, very good. So when we have a CO around, the carbon monoxide will bind in Fe+2 state here and also in hemoglobin. So the hemoglobin will be tamed iron again Fe+2 state. So it is deadly poison again or dead gas, fatal gas again. It can kill the patient or a person because of this mechanism. Cyanide will bind to Fe+3 and CO will bind to Fe when you become in +2 state. Or it can bind to Fe+2 in hemoglobin. طبعا Fe+2 لهيموغلوبين bind gas CO شيء أبد. What she did here? Yeah, it prevents the hemoglobin to carry oxygen. لأن Fe+2 أتواني oxygen بيزيدو. فأتك oxygen بيزيدو شيء أبد death. بوي عليه treatment TCO poisoning شيء 100% oxygen. على درجة pressure يشابه under high pressure is very good. بوي كتو هو بي oxygen بيزيدو بين فوشة بوي substitute أو كات كا CO هاتو بايندي كدوا لهيموغلوبين. أوكي. دائرة واضحة تبي شلون؟
oxygen agoreba water. Ta esta لهم complex كمان شيء ما بدرسبو proton كيزور ما بدرسبو ليه خلقه ولا cytoplasmic side. So the proton they want to go back to the mitochondrial side in order to maintain equilibrium. We have a channel here that's called F0F1 compartment. This F0F1 compartment is a little bleb on the inner mitochondrial membrane. It allows the proton to go back from the cytoplasmic side to the mitochondrial side. أي باشا بروتونات أجزاء شيء عم بيتوا إنرجي كي زور دنيا في كاتلا cytoplasmic side ولا mitochondrial side. كاتم إنرجي بكير أم إنرجي and the enzyme كليرها لما لباها بيوتشي ATP synthase. أم ATP synthase شيء كات will convert ADP back to ATP. يعني إنرجي كلم بروتونانها كبيرة أرواتو ولا mitochondrial side أيابم enzyme بقول ADP بقربة ATP. Okay. So the energy in the proton is used to phosphorylate ADP and inorganic phosphate back to ATP and generate a tremendous amount of ATP from any genetic age. أما ATP بمشكلة بالمستقبل. فعندنا إن بالتالي كتير معناها هو أنبلاتوري oligomycin will inhibit the cycle again. This is F0F1 compartment. بس نحكي oligomycin زومين يبقى cyanide وكربون مونوكسيد. باشا. كATP ما عنده سكيرت ممكن يسمى بغير ATP بقدر هو cytoplasmic side. وانا من muscle cell هنا muscle cell هنا. فيسمى بقدر بيوزمانه هو cytoplasmic side ويروح energy بكره. شي معناها ليرا channelك معناها بيوتر ATP translocase. ATP هنا to cytoplasmic side, ATP أكاد now mitochondrial side. ATP will translocate to cytoplasmic side and ATP back to the mitochondrial side. أنا قررته بATP جاي يكتشف to cytoplasmic side. فأنا share energy that's good. That's why ADP is called respiratory control. لبروي كتو ليرك ADP انتجروا يقرب ATP وATP أشد بوي كانوا بالenergy بكارين غير وصل. تأرك كسر ليش نقطة أنا جيش تبع بالي. ده برسل وشوفه. أما الفلوري إلكترون كانوا موجودين. هل يعني continuation سوى؟ Continuation LADH echo FADH2. It will remind you to remember that still proton is flying from the mitochondrial side to the cytoplasmic side. يعني هذه LADH FADH2. باشا؟ أوكي. فهذا إيرا زاني عم تشون ATP بالمستقبل. شتى معناه بلاقي دوش نابا سيرفان inhibitor معناه بدل الباكومن. بيدا. شتى معناه بلاقي inhibitor شيء أهم كinhibiti cycle أكثر. decrease the ATP production أكثر. شتى كتير معناه بيوتر uncouplers شيء كات uncoupling electron transport chain لقل بنسكبي ATP. يعني electron are still flowing but we don't make ATP. ماشي؟ يعني uncoupler كان شونا يعني it will prevent the ATP formation while electrons are still flowing through the chain. وفي شيء هو 2 to 4 dinitrophenol أما بيشتر هنك ما ويكو أنت obesity medication بقارنا high dose aspirin or thermogen ما تعمل بالسكن كتشوني. طبعا بيجوا بين سر الكبلر كان أول ما بيجي كان إنرجي كلا بروتون كانوا يتناول كبكار إهندي هو يرسلي ATP كذا أزاني كم percent بكار إنه يرسلي ATP هم بكار إنه بله مش بريته half yeah so 50% the electron the energy proton كان بكار إهندي هو يرسلي ATP أي باقي 50% كي تشيله بله Yes, it will help you to maintain your body temperature. It will liberate it as heat. باشا؟ كواتن ليرا تو باسي أنكبلر معنى. أنكبلر شيء كات. كذا معنى ميكانيزم كيتشونا؟ بلى. بس أولي؟ يلا. كي أزاني أنكبلر ميكانيزم كيتشونا؟ إنه وتمان normally أو إنرجي كده اسمها كده. لصاقا جاء قرب ATP لصاقا جاء كتب will be liberated as heat. إلى بجرمين بوي بجسمي تو بجرمين بمينة. بلى. أنكبلر شو نشأ؟ Very good. So I'm cheating. I'm blocking. Uncoupled blocking ATP synthesis. It will block the ATP synthesis while electrons are still flowing. يعني cheating.
channel drusa kabo khoi, أو electron عمل channel أو ATP drusa نابل. But the energy will be liberated 100% as heat. يعني إذا صار أم energy بتشي أبيبا heat أبيبا قرمي. ساعة ثانية. But overdose of aspirin is acting on coupler. Yes, of course. Toxicity can be degree. The salt and jam milligram per kg amount of toxicity, and the salt and some milligram per kg, and severe toxicity. Yes. Thermogenesis is a physiological uncoupler. I will talk about it in later slides. Any question? But. Oh. But. Yes, electron can flow together oxygen. Energy or proton. Energy proton can anyway agora heat, energy agora heat. But on the presence and the blood 100% agora heat. Okay, so these are I think the repetition of the figures, so I'll skip these parts. Okay, I'm not going proton multiforce فاسي أو أكاد باسمع كيفتشون بروتون أشوف سكراب سايلازميك سايد no need بوشي كنزاك على بريك كان بمعنى بس ليه تبغى كبوشي بروتون أشوف أنا سايلازميك side and why we need proton to go back to the mitochondrial side to take energy from it. Okay, so I will skip these slides. Okay, I can take H2. Okay, we will go to the important part, which is inhibitors of electron transport chain and oxidative phosphorylation. Inhibitor of any steps effectively inhibit the whole electron transport chain and oxidative phosphorylation. طبعا شيء أبيت أجر inhibitor معناها there will be decreased oxygen consumption. Watch it. The whole chain inhibitor. So the oxygen consumption will be decreased. There will be increase in intracellular NADH over NAD and FADH2 over FAD. يعني NADH و FADH2 شيء زيادة. Watch it. كمان inhibitor بكارينا هنا. كاتب المقابل NADH و FADH2 بنزبت Decrease ATP production. Of course, when we have inhibitor, it will inhibit the production of the ATP. What are the important inhibitors? As we talked about it, is cyanide and carbon monoxide. The cyanide is deadly poison. Why? Because it binds Fe into a 3 state in complex 4, preventing electron transfer to oxygen. So electron flow will stop and there will be no ATP generation. Cyanide is deadly poison because it binds Fe plus 3 state in which complex? The complex H and who? Complex H tribe. Carbon monoxide binds to Fe plus 2 state in complex 4. Again, it also binds hemoglobin and displacing oxygen. So again, it's deadly poison, should be treated as soon as possible. Other inhibitors are rotenone, which inhibits complex 1, oligomycin will inhibit F0, F1 compartment, and decrease ATP synthesis, and antimycin complex 3. Okay, so what's important here is cyanide, carbon monoxide. What about uncouplers? Uncouplers are substances which uncouple electron transport with the phosphorylation of ATP. The electrons are still flowing, but we don't have ATP production. In the presence of uncouplers, what happens? There will be decreased proton gradient, decreased ATP synthesis, increased oxygen consumption. Why? لأنه still electrons are flowing. لأنه مشكلة بروز ولا chainy electron transport chain مشكلة بروز ولا بروز كني ATP كذا. So increased oxidation of NADH and FADH2. So we are still using NADH and FADH2. So there will be decrease in NADH and FADH2. Increased oxidation means decreased NADH and FADH2. So because the rate of electron transport chain increase with no ATP synthesis, energy release 100% as heat. Example, we have chemical uncouplers, some substances like dinitrophenol and dinitrocresol increases the permeability of the inner mitochondrial membrane to protons. Electron flow continues while ATP synthesis stops and energy is dissipated 100% as heat.
طبعا هي كم جابوا يستعملوا انت اوبستي ميديكيشن بكاري بينن ترايل يعني لسه ام 2 to 4 دايمتروفينول وكو انت اوبستي ميديكيشن بلان زوز ومستانيان بوشي برويكا بيشنت كان خريبو بمرين خريبو باسلي بوشي وبعدها بس في هي بلا شلون؟ باشا شتيكي زور بينتر اگر هوكو اگر 2 to 4 دايمتروفينول هوكو anti-obesity medication بكارهات. Yes. Yes, the patient was about to die from hyperthermia. وشي اشتهمو إن جريء رهيت. كانت خوشة temperature زور برز بوفر كنا خيرا حليان كأجنا أبغى نفشل قاسم which that we know that too much temperature in body will melt the protein, will melt the cell membrane. So نخوشة قاسم. كانت as soon they stop this trial and stop this drug as anti-obesity medication. باشا بروي همو إن جريء رهيت نخوشة تشيبو temperature برز بوفر hyperthermia. Okay? We have serological uncouplers. The thermogenin is a natural uncoupling protein found in brown adipose tissue. It allows energy loss as heat to maintain basal body temperature. It's found around the kidney, neck, and breastplate and scapula in newborn. طبعا thermogenin لهنيا بشاعة يعني يكون هنا تو كدرجة قريبة نخوش كذا hyperthermia. لهنيا بشاعة هنا للنيك يعني هنيك around the kidney. أنا بقولك newborn نقدر نركب بوي maintain normal temperature كاتا adapt على صلي environment دروا. Okay? وهي window dynamics. كاتا thermogenin للنewborn كان هيا بو قوي لهنيا party لشي بيدكاها بو قوي كشيكا maintain normal body temperature. So oxidative stress معناها oxidative stress شيء أقدر بيت عندي أنا للlecture بيشو كبون ناردون للlecture GCSPD أو أنا بقوم بس بدون كرولي NADPH ورولي reduced glutathione شيء لحل الدنيا reactive oxygen species سكانة. أمي شوي كتير كباسي أكان still لم pathway electron transport chain إيشا شتدرس تبيك كبيوتر reactive oxygen species or free radicals. So we have to deal with these. أنا تقريبا بابتي أويك شلون reduce glutathione و NADPH deal كان لقل أو free radical ion. So when we have too much reactive oxygen species, when we have too much free radicals, there will be a situation that's called oxidative stress. Okay? So during oxidative phosphorylation, reactive oxygen species are produced as byproducts. يعني ما جاي كده هشرنك oxygen habit لهال pathway oxygen habit زور وارد كشيء ما بقول بالنسبة لنا reactive oxygen species ما بقول بالنسبة free radical ما بقول. So our body should deal with this by antioxidants. Mitochondria produce superoxide radicals which may be converted to hydrogen peroxides. Some superoxide radicals react with nitric oxide to form these and these. أمريكا مهمة جدا يقول لك زاني كلا هر oxygen reaction كان شيء بسبب free radicals بسبب أمنا وانا شيء زاني مهمة. Okay, so these highly reactive agents can cause damage to the cell. بس ما نقول هاي جراني كبه hemolysis كلا نوع عمليات شنو به hemolysis damage cell membrane أكاد particularly to the membrane. So fortunately, cells usually have abundant supply of antioxidants, which can react with the reactive oxygen species to deactivate them. كيف antioxidant كان مان؟ كيف مان هبو؟ Reduce glutathione and NAD بارمتي كيف يسبب بارمتي NADPH. So glutathione and NADPH, the balance between reactive oxygen species production and antioxidant is very important. So we have to deal with these as much as possible. And oxidative stress is now known to have a role in a wide variety of disease states. يعني دور في حال كان disease states أجرته هم ميكانيزم كي أننا أجرته وبني في radical ثاني أجرته وبني reactive oxygen species. فهذا زور مهمة. You should have abundant NADPH and reduce glutathione in order to act like antioxidant and deal with these free radicals. And thank you. رسالة ثانية. Take it. Oh, thank you very much.